Yes, let's say sports with your boy. Let's say my Maestro Transfer Center, Transfer News, Summer Transfer Window. Buri kimwe cyose kizamuka tukigarukaho. Hanyuma ngwe update noneho right now ku kijyanye n'abamediateri muri equipe ya The Red Devils. Ese biteye gute ku kijyanye n'abakinnyi bakina hagati mu kibuga? Of course in equipe ya Man yamaze gusoza deal ya Ederson, ariko tugomba ku expecting izindi signings muri mediare nkuko Ben Jacobs abitubwira, Fabrizio Romano yabigarutseho, hanyuma n'abandi ba transfer expert benshi cyane batubwira ko equipe ya Man U ewana kucyitwa median in the middle of the park. Arani equipe ya Man U ishaka kuba yakora reinforcement mu buryo budasanzwe. Deal y'uwo bita Mateus Fernandes, deal y'uwo bita Sandro Tonali, deal ya Carlos Baleba, Elliot Anderson. Latest update ku kijyanye n'umediateri muri equipe ya Man U. Turabyinjizwamo neza cyane na Ben Jacobs. Ben Jacobs umunyamakuru ukomeye cyane ewana duha update nyinshi umunsi ku munsi. Hano nakubwira ati abose ubwo nyine ni kuri agiye kugaruka kuri of course Carlos Baleba, Mateus Fernandes. Arakubwira ati Mateus Fernandes is the leading target for Manchester United at the moment. Mateus Fernandes uyu musore wa equipe ya West Ham ni ukiri imbere cyane, ni uzi imbere mu wa mediator equipe ya Manchester United ishaka. If they don't get him, I still think there is legs to the Carlos Baleba situation, and keep an eye on Sander Belge, who is another player that Manchester United have discussed in recent weeks. Hajemo irindi zina Sander Belge. Mu gihe cyose equipe ya Man wenda idir yabijemo biranega, of course muri transfer ni biba bishoboka cyane. Ben Jacobs akakubwira ati izina Carlos Baleba nimuze kuri luring out uyu mwana, donc nimuze gutekereza ko Man yamaze kubikuraho, Man yamaze kubivuga iti ntabwo dushobora kuba twasinyisha Carlos Baleba. Ati aracyari option inside muri equipe ya Man U. Aganatubwira ko mu byumweru bishize irindi zina ryaganiriweho inside muri equipe ya Man U ari Sander Belge. Hanyuma Ben Jacobs muri iyi update aduha kugiye no mediateur muri equipe ya Man U agakomeza kubwira ko Man U first of all uzi imbere, ndetse umukinnyi ivuga iti turi buze kuyayeza uburyo bwose bushoboka tumubone ni Mateus Fernandes. Niyo mpamvu Fabrizio Romano hano anaduha update nawe atubwira ati Manchester United have been working on the deal for weeks with direct talks held with West Ham and his agent. Personal terms have already been discussed and the club are in concrete negotiations. Fabrizio Romano arakubwira ati personal terms, ibyo umukinnyi agomba guhembwa, amasezerano agomba gusinya, uko agomba kubangana areshya, of course ibigano bijyana bayo hagati ya equipe ya Man U na equipe ya West Ham kuri Mateus Fernandes. Hano agate kubwira ati Tottenham Hotspur have called the players agent and expressed their interest. Donc equipe ya Tottenham Hotspur uretse Real Madrid nayo yamwifuje akayihakanira. Romano arakubwira ko Tottenham Hotspur nayo yamagaye umuaja we imubwira nyine ko nabo baba very happy kuba bamubona Mateus Fernandes. Gusa personal terms nkuko Fabrizio Romano bitubwira, ubwo personal terms amasezerano agomba kuba yasinya, kuna agomba kuba yaba angana kuri uyu musore wa equipe ya West Ham Mateus Fernandes. Uretse contract equipe ya West Ham, of course club to club negotiations buriya transfer, iyo umukinnyi wamaze kuba wumvikana nawe wenda ibyo uzamuhemba ugomba no kuganira na equipe ye kuko bagifite amasezerano. Equipe ya West Ham nyuma y'uko iba relegated igomba kwinjiza byibuze miliyoni 150 z'amapound. Ibi ngibi bituma equipe ya West Ham abakinnyi bayo batandukanye uretse na Mateus Fernandes, na Rozimbona Crescencio Somerville, na Rozimbona Jarl Bowen, na Rozimbona abakinnyi bayo ngenderwaho bose ishobora kuza kubibatakaza muri summer transfer window. Nibyo Romano atubwira ati hari concrete talks zabayo hagati ya equipe ya Man U ndetse na equipe ya West Ham. Bivuga ngo nkuko Ben Jacobs nawe yarabanje kubitubwira ati Mateus Fernandes is the leading target muri equipe ya Man U. Seni ukiza imbere
mu mediateur ushaka kuza kuba expectinga nyuma y'ekipe y'abanamaze kubisinyisha Ederson. Hanyuma hano Rumana kanakubwira ati Real Madrid are considering Mateus after Jose Mourinho mentioned him in the board meetings around 10 days ago. Donc ekipe ya Real Madrid ntabwo irarekura, gusa players preference twagarutse kuko umukinnyi nawe ku giti cye yifuza kujya muri ekipe ya Manchester United. Kuko nyine umukinnyi akubwira ati byaba ari inzozi zibaye impamo gukina ekipe ya Man U. Abari close kure bakanakubwira ko afata umunyaportugal mugenzi of course Bruno Fernandes nka model we, ati kwa nakina nawe byaba ari sawa cyane. Hanyuma igiye mu kinyamakuru Daily Mail akubwira ati Manchester United ntagomba gupanika kubera ko Tottenham Hotspur yamaze kuba yinjira muri deal nayo, cyane ko umukinnyi yifuza kuba yajoininga ekipe ya The Red Devils. Ibi bikanajyana na outgoings cyangwa se abakinnyi bagomba kuba offloaded, cyane ko muri iyi nkuru ikinyamakuru Team Talk kirakubwira kiti AC Milan have opened talks to sign Manchester United midfielder Manuel Ugarte. New Milan boss Ruben Amorim wants to reunite with the Uruguayan international after previously working with him at Sporting and Manchester United. Manchester United are willing to sell Ugarte and are seeking around 30 million pounds for the midfielder who has instructed his agent to find him a new club. Donc nyuma yuko Ruben Amorim hawe inshingano y'umutoza w'ikipe ya AC Milan, umukinnyi yifuza, umukinnyi ashaka nire muzanye by the way muri ekipe ya Man U ava muri PSG, baranabanye muri Portugal. Manuel Ugarte agiye gusohoka ave muri ekipe ya The Red Devils, hanyuma ekipe imushaka ni AC Milan Rossoneri, ekipe yari mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ruben Amorim aracyamubona mu mukinnyi wa hatari, kandi Ruben Amorim yahawe inshingano zo gutoza ekipe ya AC Milan. Ubwo hano kuri LC Sports abo twaganiraga inbox bambwiraga bateritse uyu mutoza ese bizashoboka ko aramba muri ekipe ya AC Milan. Byashoboka buriya shampiyona ntabwo ziba zisa, ushaka kuza muri Manchester ukaza muri Premier League bikanga, ukajya muri Italian Serie A ukitwara neza. Ruben Amorim rero arifuza cyane Manuel Ugarte, bigomba no guhita bituma deal y'uwo bita Mateus Fernandes yihuta cyane, kuko burya yigize amafaranga winjiza muri transfer gufasha no kuba nyine wagira icyo twita financial flexibility, hamwe nyine spendinga hari nibyo winjije. Buriya transfer ya y'uyu musore Rasmus Højlund ikiba permanent muri ekipe ya Napoli yuzuza $45 z'amayero, ni ibintu byahise biha Manchester United financial flexibility yo kuba yaspendinga kuri Ederson. Rero abakinnyi iyo basohotse byorohereza ekipe kuba yaspendinga andi mafaranga. Ukamenya ko Mateus Fernandes azi imbere still akiyoboye abandi ba mediateur tushobora kuza kubona binjira muri ekipe ya Man U, bikanajyana n'isohoka rya Manuel Ugarte. Undi wamaze kwasohoka nkuko mubizi n'uwo bita Carlos Henry Casemiro wamaze kuba asoza contract ye ava muri ekipe ya The Red Devils. Hanyuma updates rero Fabrizio Romano duha kuri situation y'umediateur by'umwihariko kuri Mateus Fernandes n'uyo ngiyo nuko nko bimeze. Ibindi bikanajyana noneho n'umuwinga, bikanajyana na deal yo bita Crescencio Samavinho, winga hatari peti umuhanga wihuta cyane umuholandi. Winga yanatsinze igitego, yatsindiye igitego ekipe y'igihugu y'Ubuholandi. Yes, first game ntabwo babasha kubona amanota 3, ariko Crescencio Samavinho ni umwe mu bakinnyi beza mu gihe cyose ekipe ya The Red Devils yabonye tala. Twinjire kuri update ye kuri uyu muwinga wa ekipe ya West Ham. Ese Crescencio Samavinho dushaka kuza kubona yinjiye muri ekipe ya Man U. Iyi situation nayo tuyiclarifying, tuguheho update, ubundi bwo tuze tuninjirana neza cyane muri ekipe ya Arsenal. LC Sports mu rugo amakuru y'imikino yo ku mugabane burayi, tuganira European Sports only, transfer news, sports analysis. Gusa muri iyi minsi tugomba gufocusinga, tugomba kwibanda ku cyitwa transfer, isoko ry'igura n'igurishwa, kuko ama update bazamuka buryo bari menshi, buryo mwamwifuza kumenya uko bimeze mu ekipe yanyu. Nanjye mba ngomba guhita ngo update mu buryo buri direct. Abantu tunaganira kuri Crescencio Samavinho, tuninjirana neza muri ekipe ya Arsenal. Turacyari kumwe.